kwamukira gedisha kwa rushini rwa muthenya wa mothe mweroreri wa Murata wa Ngai TV ni ngatho ni rushini rwa muthenya wa mothe ni kwara uko wega na ikiwe mwena waku we warahuka atia ni ukorwo gitwarire guhitukira ndumiriri ya gifomu waja inya igire iratu inyanya makana 0742414141 korwo gitwira kwanyu kwarahuka na njire hana thia muciri wa Mwangi thĩinĩ wa metha ya Racuriai Imone rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩmũrĩka marĩa maraire na marĩa marathiĩ na kwĩyumĩria na mbere thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya ona kũraya na Kenya. Na ngathĩti tũkĩrĩ nacio ngathĩti ya The Daily Nation o hamwe na ngathĩti ya The Standard tũgũkorwo tũkĩmũrĩka riboti ici makĩria. Ĩndĩ mbere ndaya twambe tũmũrĩke marĩa maraire na nĩ atĩ rĩrĩ arutwo marĩkĩtie rũtha wao na gũikara mũciĩ. Gavana wa kaunti ya Ole Ntutu nĩorĩtie arutwo macokererie mathukuru ona thengia wa mathĩna marĩa mayumagĩrĩria rĩrĩa thukuru iracokwo. Ole Ntutu nĩerĩire aciari atĩ nĩegũtigĩrĩra gĩthomo thukuru-inĩ nĩkĩagacĩrithio na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire nĩguo gũthara rũciũ rwao. Sasa likizo imeisha na tunataka kila mtu ajikaze hakikisha ya kwamba watoto wetu wamerudi shule. Hawa ndio tunataka wasome ili kwa siku za usoni hawa ndio watakuja kutusaidia. Najua tumechelewa na basari ya county government. Kama vile mmesikia kuna mtu ameenda kotini akatufungia pesa ya basari kwa Kenya mzima, sio county yangu tu. Lakini tunatafuta njia nao wa MCS kuunda sheria ili tuweze kupata hiyo basari. So wawe angalifu pia na wajiepushe na watu ambao wanashawishi au kufanya mambo ya kutotii sheria, na wafanye kama ni mambo ya kufanya campaign sima wafanye kulingana na sheria. Alafu pia waepushe na watu ambao wanatumia vibaya kuleta mambo ya ukorofi na mambo ya kuleta mambo ya fujo. Tunaambia hawa, tunakumbusha na kujulisha hawa tena kwamba wale watumishi wa serikali ambao wanahusika na mambo ya ulinzi wa usalama wako chonjo kukabiliana na mtu yote ambaye atafunja mambo ya kufunja sheria, na situmie kisingisio mambo ya kusema wanafanya kampeni na wanafunja sheria. Hiyo haitakubalika na haitawezekana. Kwa hivyo tunatayarisha vijana kwamba wawe waangalifu, wasikubali watutumie vibaya. Na tũgĩthiĩ na mbere tũrĩciria gĩthomo nĩ atĩ rĩrĩ mũbango wa mĩhang'o ya gĩthomo ĩcokereirie kuma mũthenya wa ira na ũmũthĩ. Mathukuru-inĩ arutwo matigĩtwo theri thutha wa arutani a gĩkĩro kĩa interns kũiga mĩro yao thĩ magĩtetia thirikari ndĩrĩ ĩramahe wĩra na kandarathi cia gũtũũra. Kũringana na arutani a mwaka mũhĩtũku igoti rĩathanire internship arĩ mũgarũ na watho, ĩndĩ thirikari nĩĩregete kũrũmĩrĩra watho na igoti makiuga atĩ matigũcoka mathukuru nginya othe 2024 makorwo makĩandĩkwo wĩra. Riboti ĩno gĩtũmi amũkĩre. Ndakuga atĩ thirikari ya Kenya nĩ nyitĩte arimũ na njĩra ĩtarĩ njega mũno, ĩkamatua hoi na ĩkamatua andũ thirikari ya Kenya nĩ nyitĩte arimũ na njĩra njũru mũno na njĩra ĩtarĩ njega, ĩkamatua andũ a kũhoyaga, na aya nĩ arimũ mathomete magathiĩ nginya university makamandĩkaga na 17,000 mbeca ona itarĩhagwo nginya mũkui wa mĩrigo Nairobi. Maũndũ macio mothe nĩ twarega, na tondũ igoti nĩ rĩrauga atĩ internship is illegal, turenda thirikari ĩombe the court order confirm the interns arĩa mekuo, na bado maũndũ ma kwĩrũgamĩrĩra JS teachers and JS schools and students. Kau nĩ tugĩte atĩ no nginya thirikari ĩno ĩhe autonomy JS schools. Confirm. Nao atongoria a kanitha na arĩa marĩ gĩcigo-inĩ ũmbunge kĩa Kandara kaunti-inĩ ya Murang'a marahoya kuongererwo kwa ihinda rĩa kwĩyandĩkithia ta aikia a kura. Ũndũ ũyũ wĩyumĩrĩtie rĩrĩ kanitha wa AIPCA Gathangarĩ ũtuĩte itua rĩa kũnyitana na maabitha a IEBC kũrĩa wandĩkithia wa kura ũgũtwarithio hakuhĩ na mũingĩ marĩ kanitha-inĩ ũyũ. Riboti ĩno reke tũmĩamũkĩre.
Kwa hivyo tungeomba watu waendelee kukuja, kwa sababu hatuwezi sema tutabadilisha nchi kama hatujachukua kura. Kwa hivyo it's upon us, it's our responsibility kama young people, millennials, Gen Z, our mothers, our fathers, kila mtu hakikisha kwamba kura yake iko. Uconfirm na IBC kama kura yako bado ni ya mahali ulivotia last time ama imehamishwa. Unajua mambo ni mengi, kura inahamishwa. Kwa hivyo lazima tukue gangari, lazima tukue waangalifu na ndio tuweze kubadilisha hii nchi yetu. Tumeweza kuchukua kura hapa kanisani na pia tunashukuru juu pia gava imetupia chance ya kujiandikisha na hata kwa siku zenye ziko. Kama kanisa tumechukua hatua ya kupea watu wa IEBC a platform wa kuja waongelesha watu wetu, na pia tukawapea nafasi a desk pale watu wetu, mtu ambaye anakuja ana confirm kama ako kwa register, na yule ambaye hajajiandikisha anajiandikisha. Tunataka kila mtu aingie na ajiandikishe, na kama watu wa kanisa na kama viongozi tunataka kuambia kila mtu, wa mama, wazee na vijana wetu wote tuweze kujiandikisha. Kaunti-inĩ ya Mombasa no ĩthiĩte na mbere kuonekana ĩrĩ ĩmwe cia kaunti iria ĩgũcangĩrĩria agendi na njĩra nene, kuona kwa ihinda rĩrĩ makĩria ma agendi 650 nĩ monekete gũcera kaunti-inĩ ĩno nĩgetha nĩ ũndũ wa ũthaka ũrĩa ũkĩrĩ kuo hamwe na ũthii wa na mbere ũrĩa ũragucĩrĩria nginya andũ kuma mabũrũri matiganĩte. Meri imetoka ng'ambo, imekuja hapa na zaidi ya wageni 600 kitu 50, na hii ni ishara ya kuonyesha Kenya iko amani, na wamekuja watakaa hapa siku 2. Sisi tumekuja tu kuamkua kujulia hali tuzidi kuboresha sehemu zetu za culture, za tradition, mbuga zetu za wanyama, kwa sababu hawa wakuja wataka kuangalia maisha yetu, cultures zetu, traditions zetu, wanaziona kwenye televisheni lakini wanakuja kuzi experience. Tumeona hapa leo umuhimu wa SID, na tumeona pia, tumejionea sisi wenyewe, tumekuwa tukiwauliza maswali mengi wale bandari. Hapa leo tumeona matokeo ya bandari. We need to increase more attraction centers, and we also need to do some amendment in the policies we have. Like today, when we have visitors who have docked here, when they want to go out so that maybe they can go to Fort Jesus and other attraction centers, they have to pay some amount. When they get back here, then they have to pay again. And we have been talking about that policy so that we can amend it. So if a tourist pays once, he doesn't pay any other time. If he comes there, he docks, he pay once, then he doesn't have to pay any time. Because if you do that, then we'll enable them to come out to go to other attraction center so that at least their currencies can be used here in our county of Mombasa and any other areas in the jurisdiction of our country. Wafanyikazi wa kwenye meli wako 389. Pia mataifa mbalimbali wakiwepo wa Kenya 4, wasichana 2 na wanaume 2. Na kuna Mkenya mwingine mmoja leo ana join kama walivyosema waheshimiwa. Na January 14 ciria ciraire na thĩinĩ ya mohoro ma Mũrata wa Ngai TV, na tũgũthiĩ na mbere na kũharĩria riboti makĩria twakinya nĩ gĩtwe kĩa mohoro marĩa makwĩgiĩ mĩaraho hamwe na mohoro maitũ ma hwaĩ-inĩ. Mũthenya wa ũmũthĩ ngathĩti citũ inyitĩte ciongo igĩrĩ. Ngathĩti ya The Daily Nation kamũrĩka riboti ĩgiĩ state shocking admission on CBE na curriculum njerũ ĩrĩa ya gĩthomo ĩrakorwo ĩkĩmũrĩkwo haha ũguo. Akĩrĩ na riboti ĩgiĩ karatathi ka The Standard kĩo ngathĩti ĩkamũrĩka ĩkauga atĩ Ruto ties hound judge. Icio nĩ riboti iria cikĩrĩ thĩinĩ wa ciongo citũ cia ngathĩti ya The Daily Nation oro hamwe na ngathĩti ya The Standard. Rũciinĩ mũthenya wa ũmũthĩ njikĩrie gĩcokereria njoke tũmũrĩke riboti makĩria ngathĩti ya The Daily Nation oro hamwe na ngathĩti ya The Standard. Ũgathiĩ kũraya tũracokereria.
TV. Hamari twajita ustana ndigacoki wa mbui ndi muikari wa Kagumo na ndi mutwarithia wa bikibiki gwagera stage gwitoka Kuzi na umuthi murata wa Ngai TV ya tucerera na ni matutugana twakena muno ni matutugana reflector na ni twakena muno ni gutucerera na ni tuigua twakena tondu pangi ni ranyitira pangi murata ni njega na tugukorwo tukimirorera na tumiroragira ibindi ciao ni tuciendete ni matwiraga uria bururi urathie na tugakena muno riu ni twakena na muigue mukaribu muno guku ni Kagumo Kirinyaga County. Karibu zingi sana. Ena uhoti wa kuhonania, ena uhoti wa kuhonania, Ngai witũ cio tũhoyaga, ena ũhoti wa kuhonania, na ũhoti wa kuhonania, ena ũhoti wa kuhonania, Ngai witũ cio tũhoyaga, ena ũhoti wa kuhonania. Na nĩkĩo ithuĩ ta Theophilus Church itũra rĩa Njatha-inĩ twĩna gĩkeno tũgĩgwĩtĩra mahoya ma mweri wa gatano maria magakorwo makucokeria Ngai ngatho ni undu wa andu aria ahonetie na makuhoera arwaru aria marwarite, maria magakorwo magitongorio ni Archbishop John Githire thiini wa kanitha-ini witu wa Theophilus Church itura ria Njatha-ini. Magakorwo makiambiriria kuma thinacara nginya mathaa maria Ngai witu agatuhotithia. Murata wa Ngai we munyite ugeni muno makiria, uke turugame ithenya-ini tondu tutioi na tutiguite uria Ngai witu angika. No arikie guturikia kirima tugiciria hatire njira tondu Ngai mwihokeku na mutugi. Karibuni sana thiini wa mahoya maitu thiini wa kanitha wa Theophilus Church itura ria Njatha-ini. Ndugu ni makinya maya turitwaranaga nawe guka ni mohoro-ini ma uteti guku bururi-ini ona nja wa itoka cia Kenya, wonjoria, ukuria nuthi wa na mbere, urimi ona githomo, ugima wa mwiri ona ningi mathako. Nyitanagira na ithuĩ thiini wa Murata miaraho, thiini wa Murata thaa 1 na Murata thaa 3 cia hwaĩ-ini. Kinyitanagire nanie Wanjiru Wainaina na nie Muciri wa Mwangi orona nie Muthuri Tigicira. Amu giki nikio gitwe kia mohoro maria makwigie. Wĩ mwega mwĩroreri wa Murata wa Ngai TV. Amaretwa makwa ni Honorable Mwarimu Karanu, ndi muteti na muthathauri wa maundu ma giuteti thiini wa TV ino itu njega muno ya Murata wa Ngai TV, tabarĩra-inĩ ya Ngurunga-inĩ, kuria Ngurunga-inĩ tugukora maundu ma giuteti na tukore maundu ma kanitha. Nie ndĩ ta mwarimu ngithathara maundu ma giuteti, nake muhunyana kuhugĩrĩria mwena-inĩ wa kanitha, nake agituhe maundu megie kanitha. Tabarĩra ĩno twakorwo nayo muthenya wa Kiumia thaa 2 TV-inĩ ĩno itu nyende muno ya Murata wa Ngai TV. No guku ungicemania na maundu ta macio
maundu mohigirirwo ni andu mohigirie maundu ma giuteti ona maundu ma kanitha nigetha tukorwo tukiohigania tukirora cia utongoria mwega, atongoria ega na atongorio ega nigetha tuhote gwaka bururi na tuhote nginya gwikuria. Ukai tucemanie kuo ithuothe Kaihwa na Gaicukuru thaa 2 cia utuku muthenya wa Kiumia. Ngai wa muoyo amurathime. Amwithia muno eroreri murata wa Ngai TV. TV ĩngenagia muno rũcinĩ no nginya ndĩrore Bishop Gĩthirĩ na ndathimaga na ciugo ciake njega muno. Nyumagara wĩra-inĩ njiguaga andanimĩte muno. Na nĩtwarangagia na njeci ya nduthi nĩnjũkaga ngacĩa nao kiugo kĩrĩa ahe tondũ nĩ kiugo gĩa bata. Ona inyuĩ cokai kwĩroragĩra na nĩ mũkũrathimwo. Nima kwiragwo murimi tiwe murei tondu murimi arimaga akahonia nda yake akahonia andu ake na agacoka akahonia bururi. Ino ni tabarira ya murimi njorua tikungi ni guku kwa murata wa Ngai TV kuga na gwika. Ririkana kurima ni kwiyenda. Hihi ni uramenyerera ugima waku wa mwiri uria kwagiriire? Andu makoragwo makigieka ni mathina matiganite ma miri, makaga mundu wa kuria ciuria na angi magakorwo na ciuria makaga makarigwo mekuria atia. Na nikio ni Wanjiru wa Wainaina ndikurehagira tabarira ya metha-ini ya ndagitari kuria ndikurehagira ndagitari matiganite ukamoria ciuria na magagucokeria. Tabarira ino ndikurehagira muthenya wa Jumatano ciarikia kwihanda wega thinacara cia hwaini. Nanie riri guterebaga njitagwo Wanjiru wa Wainaina. Eno ni murata wa Ngai TV. Hane ngatho nĩ ndacokereria rĩu tũingĩre na ngathĩti citũ, ngathĩti ici cierĩ na maya nĩ marĩa makiraire na marĩa marathiĩ na mbere kwĩyumĩria thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na kũraya na Kenya. Na njĩtagwo Mũciri wa Mwangi. Mũthenya wa ũmũthĩ akĩrĩ wa gatatũ nĩ Wednesday ya tarĩki 29 mwaka nĩguo ũcio wa 2026. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ tabarĩra ino ya Racuriai Imone riboti mwanya mwanya tukabĩrĩria na ngathĩti ĩno ya The Standard. Ririkana nĩ ngũkũhutĩirie riboti karatathi ka ngathĩti ya The Daily Nation karatathi page 1 ũrĩa riboti irakĩmũrĩka rũhonge rwa gĩthomo hamwe na mũtaratara wa CBE ũrĩa ũragĩtuĩka ũkĩrĩ na mathĩna matiganĩte kũrĩa arutwo matiganĩte kũrakĩoneka atĩ out of 4 hakĩrĩ na arutwo atatũ matangĩhota gwĩthomera mathabu
na kwikira a basic mathematics. Riboti tugukorwo tukimurika twikorwo tukigira gatheti-ini ya The Daily Nation indi kwa ihinda riri tore gatheti ya The Standard ni rucini no muthenya wa mothe Ruto akimurikwo haha makiri na wakiri wi haha etagwo Justice Katwa na chako kia gatheti no kiruga atiriri Ruto ties hound judge hutari hanini haha ukiambiriria-ini kia gatheti ino ni ati it is a baggage. Justice Katwa Kigen walks into Supreme Court interview, his earlier Court of Appeal vetting still fresh in mind, only to be met with sustained questioning over his ties to President William Ruto and his decision to seek a seat at the Apex Court barely 3 months into his law. Mundu wetu wakiri Katwa na Justice Katwa ni wakiri uterega ukoro igoti-ini miuga mieri 3 ni urakorirwa kiyumiria na riu akorwo akigira thini kuria kwa igoti ni ciuria rimwe akoretwo riu akigomerwo nicio kuona nginya arakoretwo gatheti mwandiki wa gatheti arakorwo akiuga ati ni mundu uregiritanĩtie na president wa bũrũri wa Kenya ni William Ruto na thutha wa mieri 3 ndakoretwo akionekana thĩinĩ wa igoti na riu arakorirwo akionekana na haha ni kuona macirithania yake munene mundu gwitwo Martha Koome akiuga atiriri we recently interviewed you successfully for the judge of Court of Appeal and you have hardly been there 3 months. You understand HR practice at least one stays in a job for 6 months to be evaluated for promotion. Kalatali na bainya ni hato kwa ripoti ino makiria hada ripoti ino ekereiro egi Katwa kana Justice Katwa Kigen hana ripoti ino yatenderi muno karatali na bainya na ni ati Kigen's Ruto rank draws scrutiny in Supreme Court judge interviews na udo wa gucokereria kuria kuragituika ni arakaretio thi na agikosh akorio ciuria na akahungwo mahori akiuga atoire ko mieri 3 na thutha-ini mutheri niguo arakorwo akionekana haha gatheti kauga atiri Justice Kigen dispute claims presented to the JSC that he would be biased if his former client Ruto appeared before him. Choni mwandiki wa gatheti arakorwo akiuga ati hakiri na mahitia na egukorwo kai arakorwo agifeva mwena omwe kuona hindira akorirwo kana client wake ura murugamiriri Ruto tondu akiri murugamiriri wa President William Ruto wagituika ciuria nyingi cikara ukamundo makiria mieri 3 arariku na haha client wake agikorwo ni President William Ruto how marakorwo makilink up na mundu gwetwo Kigen na gatheti kauga atiriri Kigen was pressed on 2 matters: his association with President Ruto and calls for impartiality and his desire to sit at the Supreme Court despite being months in the judiciary. Ikana thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya twĩhonge ithatũ cia gĩthirikari nĩ harĩ judiciary nayo nĩyo ĩrũmbagagia maũndũ ma magoti na harĩ executive nayo nĩyo thirikari na legislature icio honge ithatũ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Kigen fought claims presented before the Judicial Service Commission that he would not be impartial when his former client President William Ruto appear before him. Na riboti ino ni kuona nginya Martha Koome niwe uragituika ni arurite muno makiria na ekuga atiriri the start of the interview opened for question by asking the judge whether the commission's nominations of him for the positioning and Supreme Court would be breach of the human resource rules which require a person to serve a position for 6 months before consideration for promotion. Mathina makoretwo kuria thiini wa igoti itogeru ria Supreme Court na gukuria judge uyu mundu gwitwo Kigen akigomeirwo ni maundu macio ndakorwo ngigutariria maundu megie ciuria nyingi muno makiria na mieri 3 ndakoretwo akionekana anoke Martha Koome arakorwo akimuria ati agikorwo client waku ni mutongoria wa bũrũri agikiumira atia mbere ya mbao thiini wa igoti na wewe utariho. Tukirikana ripoti ino ni atiriri Justice Koome pressed Kigen further. She first asked Kigen he was happy serving at the second highest court in the land, which answered in the affirmative. Na tutigana na icio ciige Kigen tũrore karatathi namba 5 gatheti-inĩ citũ mũthenya wa ũmũthĩ. Karatathi namba 5 ka gatheti ya The Standard na ruhonge rwa borithi-inĩ rũretagwo IPOA nguona ex IPOA chair grilled over tenure in office
na ni ukuona former Independent Police Oversight Authority mundu wito Anne Makori makirina Justice Joseph Sagon muthenya waira makihugo mahuri ni igoti itogeru na ni jaji wa igoti itogeru kuria mwena wa Supreme na tugithura mbere ni atiriri former Independent Police Oversight Authority mundu wito Anne Makori was put to task muthenya waira over his tenure at the helm of agency. And Yokona Makori had previously applied to be the Judiciary Chief Deputy Registrar. Narumudu weto nake Anne, she explained that she always been Makori previously applied to the Judiciary Chief Registrar, and she explained that she always wanted to join the bar, adding that I have always desired to join the judiciary so that I can contribute to the development of the rule. So mundu wito Makori na arakorwa kiuga ati he bata nake agia kuruhanirio hari maundu maya megie guthikiriria macira maya nigetha nake akorwo gitwa itua yake kuringana na gatiba ya bururi wa Kenya. Na ni ukona according to Joseph Sagon mwandiki wa gazeti aruga ati the case based on what was before him, I approach his position as an opportunity to serve the people Kenya by upholding constitution and development of disruption. Na chamundo weto Joseph Sagon makina mundo weto IPOA boss mundo weto kana maikirigete wa IPOA mundo weto Anne Makori karatadi na baidano gazeti ya The Standard. Tukirora ripoti egie magavana karatadi na baigiri. Karatadi na baigiri karamurika ripoti egie governors agree to appear before Senate watchdog committees. Madama governor ni makoro makimuriko rigi na nigona governor wa kure mwana wa Bungoma gwito Rusaka before the State Committee of Lands, Environment and Natural Resources in Nairobi. Muthenya waira kurera koragwa kihugwo na kia mahuri maundu megi wathani wake wa matura kure county ya Bungoma na tukihutia county bosses had accused the Senate teams of political witch hunt. The 2-month stalemate threatened provision of funds to the 47 counties. Rikana na onyite wega mwirori wa Murata wa Ngai TV magavana makoretwo na bara ndito muno makiria na maseneta makoretwo magiokanirira na njira imwe na iria ingi maseneta makiria magavana ni wega mekinye thiini wa nyumba cicikana cikaro-ini ici makorwo magicokia uhoro wigie county ciao iria makoragwo makicirumbuya na gucirugamirira makoretwo makihũthĩra igĩna na njĩra hana atia. Na rĩu haha nĩ ũkuona atĩ following the meeting between the Senate leadership and the Council of Governors, the country chiefs will now appear before the watchdog committees after boycotting for 2 months. Ogirikana wega mwirori wa Murata wa Ngai TV magavana ni matuikite methano nao nigetha aria manarega gwikinya thini wa cikaro ici cia kamiti ya bunge ya Senate makorwo makioerwo makinya ma kiwatho na mieri riu daikaini ino ni yakorwo igithira kuria boycotting yakorirwo gwikwo mihango ya gucirani na magavana maria maregete gukorwo magikinya thini wa kamiti ya bunge ya Senate gucokia ciuria ciegie county ciao. Ewe kuona mundu gwitwo na senator wa kure mundu gwitwo wa kure Narok mundu gwitwo Redama Olekina akorirwa kira nyumba ino atiriri the house are in the mud that they cannot channel billions of shillings to counties when those entrusted with the fund treat the Senate with disdain. Magavana marakionekana marakiuga nta kuiru marakorwo makirwo de maseneta makorwo ningi makiukirirwo muno makiria na njire mwereri ingi no kini ukona majority leader wa Senate mundu witwo Aaron Cheruiyot arauga ati kiundu giki kana ciro uyu is now behind them. He said they have been holding meetings with the Council of Governors for the last 2 weeks. Magavana matiganete county citiganete cikorete cigumirwo ni ungumania muno makiria overspending kuhuthira ofisi cia muingi uru mbeca cia muingi uru magoti maingi muno manene me thini wa county government na maya ni moru ciurire cirakorwo cikienda kurio nigetha on behalf ya mwananchi wa kawaida tondu magavana nio magatuikaga nio the county bosses. Na tukithi na mbere ni ate haki enda niguo na ripoti egie mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua na Gachagua cancels UK tour
for Alokalau political fight. Nĩ mũndũ gwetwo mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathi Gachagua ararĩ akinye kũrĩa bũrũri-inĩ wa UK kana United Kingdom na kũrĩa athiĩte tour no arakorwo agĩbangũra mũbango ũyũ wothe na kana ara cancel na rĩu ara cancel nĩgetha akorwo akĩingĩra kũrĩa mwena wa Olokalau kũrĩa nĩ kaunti ya Nyandarua nĩgetha maũndũ megiĩ ũteti akorwo akĩhũrana na mo. Nĩ kuona atĩrĩrĩ haha ngathĩti ĩkauga atĩrĩrĩ arakorirwo agĩkanja thabarĩ yake ya gũthiĩ mũciĩ wa London slated for the next month to oversee his Democracy for Citizens Party DCP nomination for Olokalau parliamentary seat by election that will be held on July 6. Lirikana gĩturwa gĩkĩ kĩa ũmbunge gĩa kũrĩa mwena wa Olokalau kaunti-inĩ ya Nyandarua gĩatigirwo kĩũtheri thutha wa mũmbunge ũrĩa warĩ hau the late mũndũ wĩtwo Daniel Kiaraho gũkorwo akĩhurũka na rĩu mũtongoria wa kĩama kĩa DCP arakorwo agĩkanja thabarĩ yake ya gũthiĩ London nĩgetha akorwo agĩtwarithia mĩhang'o ĩno ya kambĩini cia gwethera mũhũranĩri gĩturwa gĩkĩ kĩa ũmbunge na kĩama kĩa DCP kũrĩa mwena wa Nyandarua gĩcigo mbunge kĩa Olokalau. Na karatathi namba 3 niho tũrĩ na nĩ atĩ Africa wants fair share of pandemic pathogen data. Riboti haha ũguo ĩramũrĩka maũndũ megiĩ agreement kana agreement ĩrĩa ĩkĩrĩirwo muoroto wayo akĩrĩ prevention and response to outbreaks. It was adopted by World Health Organization WHO and was established during the 78th World Health Assembly mwaka mũhĩtũku. Na tũkĩhutia riboti ĩno nĩ atĩrĩrĩ pathogens are the templates for developing vaccines, diagnostic and treatments. Without them, these innovators would be possible. Ni mwandĩki wa gatheti unakorwo agĩtarĩria na nĩ atĩrĩrĩ if adopted with the recurrent proposed dual track loopholes, the agreement could legally mandate the rapid extraction for Africa pathogens data. Na nĩ ũkuona how the sharing of this pathogen data is guided by the pandemic agreement which aim to direct nations and prevention of preparedness and response to disease outbreaks. Nĩ kĩgomano kĩrarĩ ho gĩa kwarĩrĩria ũrĩa tũngĩhota kũhũrana na mĩrimũ mũno makĩria ĩrĩa ĩkorwo ĩkĩhutia gĩtarũ kĩa Africa. Na rĩu mĩtaratara ĩno rĩ kana muoroto wa kĩgomano gĩkĩ kĩa 78 78th World Assembly na kĩrĩa gĩatabanirio mwaka mũhĩtũku gĩũka gũthira. Kĩgomano gĩkĩ kĩrarĩ gĩa kwarĩrĩria kũhũrana na mĩrimũ ĩrĩa ĩtuthũkaga thĩinĩ wa mabũrũri ta ũrĩa twĩrĩga kuona mũrimũ wa COVID-19. Kĩgomano gĩkĩ muoroto wayo nĩ kũgeria kũhũrana na mĩrimũ ĩrĩa ĩgeria gũkorwo kiumĩria thĩinĩ wa mabũrũri matiganĩte na nĩ kĩgomano gĩa bata mũno makĩria. Na nĩ kuona haha ũguo mbica ĩno ĩkĩrĩ haha nĩ kuona Kenya has signed a deal with Africa CDC to host the East African Regional Coordinating Center in Nairobi, boosting its role in regional health security. Nĩ kĩgomano gĩa gũteithĩrĩria harĩ kũgacĩrithia ũgima wa mwĩrĩ kũrĩ mũingĩ na makĩria marĩa matũrigicĩirie nĩgetha kuepukana na mĩrimũ. Na hau mũhuro hagĩna riboti ĩgiĩ maihũro na nĩ atĩ floods we hit Eldoret's Elgon View after heavy rains. Mbura nene ĩrĩthĩte na mbere kuura rĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya nĩ ĩrehete kana nĩ yambĩtie kũrehe mũihũro na ĩkambĩrĩria nginya gũforce andũ makorwo makiuma mĩciĩ-inĩ yao na kwĩthara nĩgetha mathiĩ kũndũ kũrĩa gũtarahaga maĩ na nĩgetha makĩhonokie mĩoyo yao. Na nĩ atĩ efforts to reach the developer proved fruitless after the construction caretakers refused to share his details and contact information. Kũrĩ na marandirodi wonaga nĩ kurire na matirenda gũkorwo makĩra akombori makorwo magĩthama hĩndĩ mbura ĩgakia rĩ makorwo magĩcokereria. Ĩndĩ ndagĩka-inĩ ĩno nĩ kuona mbica ya andũ haha makĩgeria gũthama na indo ciao makĩeherera mũihũro wa maĩ nĩ ũndũ wa mbura ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere kuura. Thikũ ithatũ hĩtũku rĩu kwa ndagĩka-inĩ ĩno mbura ĩthiĩte na mbere kuura na tiga bura kanini nĩ mbura nene mũno makĩria. Tũgĩtigana na icio ciĩgiĩ mũihũro wa maĩ tũrore karatathi namba 1 nĩ atĩ Greek ballot papers farms 1 billion shilling tax storm. Na nĩ ũkuona atĩ haha riboti ĩno gatarĩria wega kuma mwaka ũyũ tũrĩ mweri-inĩ wa Januari tarĩki 26 nĩ atĩ
KPA kana KRA notice issue to NEC na February 9 mwaka-inĩ ũyũ nĩ atĩ yarĩ deadline ya gũsubmit kana gũcokia report ya records, na nĩ kuona atĩrĩrĩ report ĩno ĩtarĩirio kũringana na curves ũrĩa report ciragĩria the taxman investigating possible tax evasion by the company that printed in 2022 POS papers. The firm also handled last year's national examination papers and was to pay a certain amount in taxes. Report ciĩgiĩ ithurano kana maratathi marĩa mahũthĩkaga harĩ ballot marĩa maragĩtuĩka maumĩte kũrĩa kwĩ Greek maratathi ma Greek ballot papers firms na kũragĩtuĩka hakĩrĩ na mbeca mũigana wa bilioni 1 kũrĩa magoti maya mataramenyeka morire na kuna rĩu atĩrĩ kambuni ĩno ya gũcabithia maratathi maya ma ithurano rĩ kũrakĩrĩkana atĩ it printed the 2022 ballot papers and last year's national examinations under investigation by the Kenya Revenue Authority over a 1 billion tax claim. KRA irakorwo kidai kana nakorwo kienda makorwo makĩrĩha mũigana wa bilioni 1 igoti rĩa bilioni 1 kuona mwaka wa 2022 nĩo marutĩte maratathi ma gũikia kura na no makoretwo magĩcabithia maratathi mangĩ ma igeranio nene ciĩtagwo national exams ciĩgiranĩtwo tuga nĩ KCSE na hamwe na KCPE. Now you know that the taxman opened a probe into possible tax evasion from Info Lucas Hellas as a bagged $18.7 million equivalent to 2.84 billion from the Kenya National Examination Council kana NEC. Now you know that at the carbon ĩgwĩtwo Greek employs approximately 380 people and is a member of the Austria-based Australian group, and it provides secure document and information management solutions including printing, invoicing, or telecommunication companies and the public sector. Gatheti ya The Daily Nation de karatathi namba 10 natoka haha ũguo tũramũrĩka kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Riboti ĩgiĩ wĩyandĩkithia wa kura na riboti ĩno gatarĩria kauga atĩrĩrĩ extend voter listing city youth urge IBC. No nĩ mbeũ njĩthĩ ĩrakorwo ĩkĩũria kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka kuona mĩhang'o ĩno ĩrakorwo ĩkĩrĩkĩrĩra wiki ĩno kana kiumia gĩkĩ na mbeũ njĩthĩ marakorwo makiuga he bata tũkorwo tũkĩongererwo kahinda kanini na tũthiĩ na mbere na kwĩyandĩkithia aikia a kura. Na nĩ kuona atĩ whether disruptions and long queues among major reasons why they want exercise extended to Kokadi initiative organized by the youth has boosted the list of voter registration. Mbeũ njĩthĩ marakorwo makiuga atĩrĩ kana magĩtarĩria kũrũmĩrĩra ũcenjia wa rĩera thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Ũyũ nĩ mũhĩnga ũmwe ũrĩa ũrakorwo ũkĩmarigĩrĩria gũkorwo makĩyumĩria nĩgetha makorwo makĩyandĩkithia ta aikia a kura. Oro ũndũ ũmwe makĩrĩ na slogan yao ĩrĩa Tuko Kadi initiative organized by the youth ĩronekana kai ĩiyũkĩtio mũno makĩria kũrĩ mbeũ njĩthĩ nginya andũ anene adults na andũ arĩa akũrũ nĩ magetĩkĩra gũkorwo na move ĩno ya Tuko Kadi. Na rĩu no wega agĩkorwo rĩtana rĩrĩ nĩ rĩgũkinya kũrĩ kamĩtĩ ya IEBC makĩongererwo o thikũ nini nĩgetha makorwo makĩrĩkĩria mĩhang'o ĩno ya wĩyandĩkithia wa kura. Na nĩ kuona atĩ majority of Gen Zs it is our first time to register, so and the process has helped reduce the stigma brought about by fear and not understanding the process. The Tuko Kadi movement really uplifted us. Mũndũ wĩtwo Waringo nĩ mbeũ njĩthĩ ũmwe arakorwo agĩtarĩria atĩ mũbango ũyũ kana slogan ĩno makoretwo nayo ya kuuga atĩ Tuko Kadi nĩ influence ya goro mũno makĩria na ĩragwĩcĩrĩria andũ aingĩ mũno na andũ ethĩ gũkorwo makĩoya makinya na gũthiĩ kwĩyandĩkithia aikia a kura nĩgetha gwĩthagathaga mwaka ũkĩte wĩgiĩ ithurano nene. Ndĩ karatathi namba 12 na ndoka karatathi namba 12 nĩ gatuni ka mũthenya wa ũmũthĩ na haha nĩho kuona gatuni gaka kamũrĩka atongoria erĩ me haha. Na rĩu atongoria aya merĩ haha matirariga mũno aya makĩonekete maumĩte nyũmba ĩmwe na nyũmba ĩno ĩmwe tũrakiuga nĩ kĩama kĩa ODM. No thutha wa ũguo nyũmba ĩno ĩroneka kai yagayũkanire na yagayũkana rĩ ĩkarehe ũrugarĩ wa ũteti mũno makĩria. Tondũ nĩ kuona
muthuri we ha anyitete gite giake kiandikitwo party oni James Orengo na ha mwena uyu ungi muguru wake ni ukona nake mutongoria wa kiama kia ODM magitwo Oburu Odinga na yo anyitete gite giake kandikwo Linda riu Rida Mwananchi na Rida Ground. Rida Mwananchi ri niyo irakioneka iri na uge muno makeria kuhitukira mundu gwitwo James Orengo na marakioneka niyo marakorwo makiuga ati it is like they own the party. Koguo ri Rida Mwananchi ri maronekana niyo mena kiama na mwena wa Rida Ground ile togorege ni mundu gwitwo Oburu Odinga marakiuga inyo twina mutongoria ukirugama na tigiti wa kiama kia ODM shego tatifu ni wa Kenya tweterire kuona maundu maya megukinyira na njire hana ati begetingana na cije gatuni kama nyo wo mothe tugerie na mbere ndakinya karatathi namba 29 na ndakinya karatathi namba 29 ni ati there is thunder sweep Suns as Denver avoid Ashton. Uyu ni muthako wigi kafu kana basketball ani kuona jeshi ya kana jaba ya haigwetwo Shai Gilgeous Alexander mundu wako liba bifuga kana kiana points 31 for Oklahoma City Thunder magitha kana Phoenix Suns Deloitte Pistons on the brink of elimination. Au mundu wetwo Alexander kana guthina ya muthako wa basketball ri awiti atiriri ultimately we have got to get better in the days between our next opponent na ripoti shigi mathako na muhuro nitukuona ruhongero thuthuria rwa EACC wakura na ugumana thini wa bũrũri wa Kenya it storms FKF offices of a Chan insurance saga. Ino ripoti turamurikite haha thiko nini ohoro wegie beteka ira ciare guku bũrũri-inĩ wa Kenya, Uganda na Tanzania ciye Chan maundu maria makorirwo makiyumiria thutha woguo maundu megie ngukumio na EACC niyo ete makinya makugira thiini wa ofici cia FKF na gwetha kana kumulika kiundu kiria giakorirwo gikiyumiria insurance maundu maya magethie na mbere na ukuhutirio hanini ni atiri muthenya wa Friday 9 National Executive Committee NEC members suspended FKF President Hussein Mohamed, acting CEO Dennis Geshero, Rohama na mundu wetwa NEC member Abdallah Yusuf of the saga appointed former international McDonald Mariga acting president. Thini wa FKF kana kamiti ino yakoro ikiromboye mathako thini wa bũrũri wa Kenya ri niyo riu ofici cia uri ni cingĩrĩirwo ni EACC mufango wao ri ni wa guthi kumenya na gutuĩria na kumenya kihumo kia maundu na harĩa maundu mathire makiogomerera muno makiria kuona thutha wa kiundu gĩa Chan twarĩkĩria maundu ma megie mathako ma Chan haha niho tũrakuria tukiona ati he maundu matathire na njĩra njega he andu na maingĩrĩire maundu maya makirehe ungumania mbeca cikĩhũthĩka cikĩiyo haha niho kuona atatu aya makorirwo makiamba magĩsuspend kana makirugamio makiheo suspension ni National Executive Committee ya NEC na rĩu mundu gwetwo FKF president mundu gwetwo Hussein Mohamed akiamba kirugamio mundu gwetwo Abdallah Yusuf na akiamba kirugamio oro hamwe na marugamirio na International McDonald Mariga uria wari the acting president ya wa FKF nigetha uthuthuria ukorwo ugikwo. Karatathi namba 30 ni ati Omanyala sub 10 run gives Kenya confidence ahead of World Cup ahead of world race. Ni mundu gwetwo Omanyala the fastest man will spearhead Kenya's campaign for glory Botswana this end. Na ni ati Omanyala has clocked sub 10 3 times with 8 days. Omanyala ri niyo kwagira kura mwana wa Botswana niguo ena challenge ya gutengera na akora gutengera mathako ma tugaga daily race na riu thiini wa weekend ya kiumia gikiri niguo ukorwo agithikura mwana wa Botswana gukigeria ukorwo agikeep clean sheet na record yake akorwo akimigitira muno makiria ihenya riri ria 4x100 meter relay mwini wa rume
na ni ati events that Kenya will participate in throughout the race in Botswana tutakuwa na mwanino waro mehena hinya riu ya 4x100 mixed 4x100 na mwanino watu mia ni 4x4 kana 4x400 meters ni hinya ria tumia mwanino watu mia andu mahiuka gutari ruheni na tugatigana na ici cigie Omanyara tuthie na mbere toro riboti karatathi na 31 ona ici no cigie mathako no rita riri tukumulika riboti cigie volleyball na thiini wa karatathi kana 31 ni atiriri Equity Bank and Rwanda's Kepkel players in action during the Africa Men's Club Championship na ni kuona fixtures cigie mathako maya ma volleyball already ni maumirite kana ni ciumirite na ni kuona ati thiini wa round of 16 BK Arena Memo Stars icemania na KPA, REG icemania na Sport na Rwanda Police icemania na Nigeria Customs na mwanine wa Petit Stade ni ati Port Autonomy icemania na Equity Bank hamwe na Petrojet icemania na Ghana. Amen. Karatathi ka mwisho gatheti-inĩ ya The Daily Nation, The Standard, gatheti ya The Standard karatathi na 32 toka haha turakora riboti ciĩkũrĩa mwena wa Ngeretha na mwena wa Spain na riboti ciĩgiĩ mũthako wa mũbira wa magũrũ na kĩongo kĩa gatheti nĩkĩandĩkĩte atĩrĩrĩ Bring it on, says Rice as Arsenal chase Champions League history. Ore muthaki wa krafu kia Arsenal mũndũ gwĩtwo Declan Rice ũrakiuga atĩ nĩ meharĩrĩirie wega mũthenya wa ũmũthĩ kũrĩa magũkorwo magĩthaka thĩinĩ wa semi final magĩthaka na krafu kia Atletico Madrid ciahanda thaa 4 cia ũtukũ nĩguo mbĩtĩka ĩno kana hibitano ici cia UEFA Champions League ciokorwo cigĩthiĩ na mbere ona mũthenya wa hwaĩ no cirathiĩ na mbere kũrĩa Bayern Munich akorire kĩhũrwo nĩ PSG na bao 5-4 na mũthenya wa ũmũthĩ maitho mothe kana thĩ yothe ĩroreire timu ĩno ya Arsenal gũkorwo kĩoneka kana nĩ kũhota kwandĩkithia maumĩrĩra marĩa mabatiĩ kũringana na gĩkĩro kĩrĩa makĩrĩ gĩa semi final na nĩ atĩ angĩkorwo nĩ mekũhota mũthenya wa ũmũthĩ megũkorwo makĩingĩra thĩinĩ wa final thĩinĩ wa mbĩtĩka icio cia UEFA Champions League na haha mũhuro naho nĩ ũkuona kocha kana manager mũnene wa kĩrabu kĩa Atletico Madrid arakiuga Atletico chasing redemption against Arsenal. Ũyũ nĩ kocha wa kĩrabu kĩa Atletico Madrid mũndũ gwĩtwo Diego Simeone na arakorwo akiuga atĩ ithuĩ ona ithuĩ nĩ twĩharĩirie wega mũno makĩria gũcemania na timu ĩno ya Ngeretha Arsenal tũkĩmenya kati ya Bivu na Bichi. Na muthia wa gatheti ya The Standard ngũbajikĩria hanini gĩcokereria njuke na gatheti ya The Daily Nation na tumũrĩkia riboti iria ĩkuĩte tumenye nĩkũ maũndũ marathi makorwo nĩkũ maũndũ marathi makagĩrĩra njĩtagwo mũciri wa Mwangire ndĩracokereria thĩinĩ wa metha tumũrĩkia riboti makĩria ndwathiĩ kũraya. Racuriai TV Wamarĩtwo njĩtagwo Wiro rĩu nĩrĩo rita rĩa wĩra nĩndakena mũno nĩ gũkorwo nĩtwagĩa mũtambo ũrĩa mũrata wa Ngai ũcio nĩguo tũrĩonaga mũrata wa Ngai ũrotũra mũrata wa Ngai nĩ kuuga na gwĩka. Ndogo ni makinya maya tũrĩtwaranaga nawe guoka nĩ mohoro-inĩ ma ũteti gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa itoka cia Kenya, wonjoria, ũkũria no thii wa na mbere, ũrĩmi ona gĩthomo, ũgima wa mwĩrĩ ona ningĩ mathako. Nyitanagĩra na ithuĩ thĩinĩ wa Mũrata Mĩaraho, thĩinĩ wa Mũrata thaa 1 na Mũrata thaa 3 cia hwaĩ-inĩ. Kinyitanagĩra naniĩ Wanjirũ Wainaina na niĩ Mũciri wa Mwangi orona niĩ Mũthuri Tigĩcĩra. Amu gĩkĩ nĩkĩo gĩtwe kĩa mohoro marĩa makwĩgiĩ.
hihi ni wiguite Murata wa Ngai TV iragwa gwakuja otaba na nikio niye Wanjiru wa Wainaina ndirakurehera tabarira ya Murata matũra-inĩ kuria turihukuraga matũra matiganite tukamenya uria matariĩ. Tabarira no iri gukinyagira thaa 1 cia hwaini muthenya wa Jumamothi. Ni tunyitanagire. Eno ni Murata wa Ngai TV. Hihi ni uramenyerera ugima waku wa mwiri uria kwagiriire? Andu makoragwo makigieka ni mathina matiganite ma miri, makaga mundu wa kuria ciuria, na angi magakorwo na ciuria makaga makarigwo mekuria atia. Na nikio ni Wanjiru wa Wainaina ndikurehagira tabarira ya metha-ini ya ndagitari kuria ndikurehagira ndagitari matiganite ukamoria ciuria na magagucokeria. Tabarira ino ndikurehagira muthenya wa Jumatano ciarikia kwihanda wega thinacara cia hwaini. Nani riri guterebaga njitagwo Wanjiru wa Wainaina. Ena uhoti wa kuhonania, ena uhoti wa kuhonania, Ngai witũ cio tũhoyaga, ena uhoti wa kuhonania, na uhoti wa kuhonania, ena uhoti wa kuhonania, Ngai witũ cio tũhoyaga, ena uhoti wa kuhonania. Na nikio ithuĩ ta Theophilus Church itũra ria Njatha-inĩ twina gikeno tugigwitira mahoya ma mweri 1 mweri wa gatano maria magakorwo makucokeria Ngai ngatho ni undu wa andu aria ahonetie na makuhoera arwaru aria marwarite, maria magakorwo magitongorio ni Archbishop John Githire thiini wa kanitha-ini witu wa Theophilus Church itura ria Njatha-inĩ. Magakorwo makiambiriria kuma thinacara nginya mathaa maria Ngai witu agatuhotithia. Murata wa Ngai we munyite ugeni muno muno makiria uke turugame ithenya-ini tondu tutioi na tutigwite uria Ngai witu angika. No arikie guturikia kirima tugiciria hatire njira tondu Ngai mwihokeku na mutugi. Karibuni sana thiini wa mahoya maitu thiini wa kanitha wa Theophilus Church itura ria Njatha-inĩ. Ndugu ni makinya maya turitwaranaga nawe guka ni mohoro-ini ma uteti guku bururi-ini ona nja wa itoka cia Kenya, wonjoria, ukuria no thi wa na mbere, urimi ona githomo, ugima wa mwiri ona ningi mathako. Nyitanagira na ithuĩ thiini wa Murata miaraho, thiini wa Murata thaa 1 na Murata thaa 3 cia hwaini. Kinyitanagire nanie Wanjiru Wainaina, nanie muciri wa Mwangi, oro nanie muthuri tigicira. Amu giki nikio gitwe kia mohoro maria makwigie.
na ngatho ndacokereria nĩ thaa 2 kahĩtũkĩra ndagĩka 13 na rĩu ndanyita ngathĩti ya The Daily Nation na ngathĩti ya The Daily Nation ĩna riboti mwanya na riboti ĩrĩa ĩkĩrĩirwo mũno makĩria haha nĩ atĩ kũrĩ na ciũria ciĩgiĩ CBE admission ya CBE ũrĩa ciana iria ciakorirwo cikĩingĩra thĩinĩ wa curriculum ĩno njerũ ya CBE na nĩyo curriculum based education na rĩu haha riboti ĩno tũkĩhutia kamwe tũthiĩte na mbere rĩ nĩ atĩ teacher absenteeism and lack of learning resources blamed for situation atĩ kwaga kwa arimũ oro hamwe na kwaga indo iria cirabatarania harĩ gũthomithia kothi ĩno ĩgiĩ kana curriculum ĩno njerũ ya CBE ũyũ nĩ thĩna ũrĩa ũrakorwo ũkĩonererio kũrĩ gũgatuĩka atĩ gũkĩrĩ na maũndũ macio matakĩrĩ na ũtheri mũno makĩria CBE ĩkĩgũmĩrwo nĩ mathĩna na rĩu kwĩna crisis na nĩ atĩ there is nearly 3 out of 4 grade 3 runners nakĩigua arutwo arĩa makĩrĩ 3 kana grade 3 out of 3 of 4 grade 3 runners cannot perform single basic mathematics according to a report by the Kenya National Examination Council, which also reveals more than half are struggling with basic English literacy. Wakigwa atĩ thĩinĩ wa mũtaratara ũyũ wa CBE arutwo 3 harĩ 4 matingĩhota kwĩĩkĩra mathabu oro hamwe nĩ marakorwo magĩticwo mũno makĩria nĩ maũndũ megiĩ nginya waria na kwandĩka gĩthũngũ na rĩu haha riboti ĩmeganĩtie riboti cikũringana na harĩ igana icunjĩ citiganĩte na tũkorwo gĩcunjĩ kĩa mbere nĩ atĩ 21.4% only of learners in refugee host counties and 28% of learners with visual impairment in age-based special schools attained the benchmark. Na nĩ kuona atĩ 26.8% nayo nĩ national of learners met expectation in foundational literacy skills or hamwe na gĩcunjĩ kĩa 41 turuma inya nĩ atĩ it is the nationally only 41.4% of grade 3 learners achieve the minimum benchmark in English literacy. Okora kĩonania atĩ curriculum ĩno njerũ na thutha wa thengia wa gũkorwo kĩ-introduce thĩinĩ wa mathukuru maitũ na kũrĩ ciana gũkĩrĩ na mathĩna matiganĩte nĩ ũkuona atĩ ciana nĩ ciraremwo kwandĩka kana gwĩka mathabu kwaria gĩthũngũ hamwe na maũndũ matiganĩte na nĩ ũkuona atĩ grade 3 mid-range benchmarks yarĩ mwena wa gĩthũngũ yarĩ 41.4%, mwena wa mathabu yarĩ 50% na haha nĩ ũkuona atĩ ĩgayanĩtio kũringana na curve na hamwe na graph ũrĩa ĩragĩthiĩ na mbere gũkorwo ĩkĩmũrĩkwo thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya nguona kaunti citiganĩte kaunti ya Turkana kaunti ya West Pokot hamwe na kaunti ya Isiolo nicio cimũrĩkĩtwo haha na ĩmũrĩkĩtwo kũringana na proportional of learners who achieve the English literacy benchmark arĩa makorirwo makĩhĩtũka wega kũrĩa mwena wa Turkana kĩarĩ gĩcunjĩ kĩa 18.5 kũrĩa mwena wa Isiolo gĩkorwo 18.4% oro hamwe na West Pokot yarĩ 15.6%. Tũkĩrora gĩcunjĩ kĩa 1/100 nĩ atĩrĩrĩ proportional of learners who achieve the numeracy skills benchmark refugee host counties aya nĩ ethari ngũĩ na arĩa ethari ya ngũĩ county iria makĩikaraga kũraikana na 26.5% kũrĩa informal settlements yarĩ 24.6%, waingĩra county ya Vihiga eka drop ĩgoka 17.3%, Busia 16.4% oro hamwe na Marsabit nĩ gĩcunjĩ gĩa 14 harĩ igana. Na riboti ĩno tũkũmĩrũmĩrĩra karatathi namba 4 karatathi namba 4 kagathĩti ya The Standard rũciinĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ atĩ karatathi namba 4 nĩ riboti ĩno ĩtarĩirio mũno makĩria na nĩ ũkuona haha riboti ĩno mwandĩki wa ngathĩti ĩno rĩ nake tũtũrio nake ndanamenya harĩa riboti ĩyo ĩgĩkĩrĩirwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire mũno makĩria. Tuona karatathi namba 4 kũringana na mwandĩki wa ngathĩti ũrĩa andĩkĩte ngathĩti ĩno story page number 4 nĩho riboti ĩyo twagĩrĩirwo kũmĩkora no tiho ĩkĩrĩ haha riboti karatathi namba 4 ĩrĩa ĩrakĩarĩria ũhoro wa SHA nĩ mũgarũ na ũrĩa mwandĩki witũ wa ngathĩti akoretwo agĩtarĩria na harĩa kĩongo-inĩ kĩa ngathĩti ĩno na tũkũmũrĩka riboti ĩyo thutha wa ndagĩka nini no ndagĩka-inĩ ĩno reke tũrore karatathi namba 4 ciĩgiĩ SHA na nĩ ũkuona atĩ SHA scraps core payments and unlocks overseas treatment
for teachers. Mufango uyu wogima wa mwiri ni ati ni mufango ukoretwo na mathina muno maingi muno makiria na honge citiganite na ukaiwa muingi ni urateta ukaiwa nginya civil servants na wale marakorwo makihinyiririo muno makiria na riu ri tukihutio hanini ni atiriri SHA ino ri ikiri na mawega na ikiri na kumwira geria gakora kirito hamuno makiria na ni ukona ati Kenya's nearly 350,000 public schools teachers will no longer pay out of pocket fees when seeking medical care at contracted facilities. Agikorwo kaundu gaka karakorwo gitaririo hane ya ukinyanira ri arimu aitore ale makire thiini wa thukuru cia muingi nicio public school ati megukorwo will no longer pay out pocket fees. Ni riboti ukoro kimateithia muno makiria na riu this follows as a binding agreement signed yesterday between the Ministry of Health and Social Health Authority SHA and the Kenya National Union of Teachers. Mathenya wa irari aloteka agreement marekiranire kiama kia arutani kimogitagwo NAT marekiranira agreement na Ministry ya ugima wa mwiri oro hamwe na Social Health Authority niyo SHA marekiranira agreement ati maundu maya mothe magiriro korwo makihingio ni mukorwo makihingio kuri arimu na njira iria yagirire nigetha kunina nganja na ngarari and ukona ati there is some death benefits that the communique also confirms that when 160 pending last expense benefit claims paid 300,000 has per deceased principal member will be released to the next of kin effective today. Hugo mpango wa SHA ni atiriri tarugiona principal kana mwalimu wa thukuru nene mwalimu munene na mwalimu ucio maybe ukinya handu ni akihuruka na benefits iria rakiamukagĩra cia 300,000 hari mwalimu ucio hurukite ni kuga atiri the next of kin niwe gukorwo akiamukagĩra kigina giki kuringana na watho uria makorirwo magikiranira muthenya wa ira na ni maundu megie njokaniro ni ati maundu megie dispute Next, to prevent dispute from escalating to Nairobi County level, Teachers Service Commission SHA committees will hold their first meetings with 1 week. A joint National Executive Council meeting with the NAT leadership is scheduled for May 6-7. Niguo korona gikaro kingi gatagati ka arimu na orama na kiama kiria kana ruhonge rwa rukoro ukirendeka arimu rwa TSC arona mekugana gikaro onao nenda makoro makianderia riboti ici na ingi nyingi uria SHA igukorwo ikimaguna na hatari na kumahinyiriria haha kiandari no ciige githomo na ndio kuona Educational Council recommends provision of supplementary books, class readers, other resources na ndio kuona muthuri ya na akajo ya NEC mundu wetwa David Jengele na haha ni wakoragwo akiaria na nyumba cia mohoro na akene na nyumba cia mohoro ri haha ni arakorirwo agitararia wagi wa mabuku thiini wa mathukuru oro hamwe na readers na hamwe na facilities iria cingibatarania hari kugacirithia mbango wa githomo na nukuona ati next study uncovers gaps at foundation in CBE. Nukuona ati majority of learners did not attain expected proficiency in leadership and numeracy. O tukihutia hani ni mwirori wa Morata wa Gaidi TV ni atiriri ati mweri-ini wa January Usawa Agency published a study findings that shows that half of the learners in grade 6 can neither read and comprehend a grade 3 level English story resolve numeracy problems. Riboti tukomulikite haha tukaona ati aruto ana atatu matingihota gwika mathabu na atatu matingihota nginya kwaria kana kwandika githungu ana riboti kiri na kihamuno makaria o riri mutaratara wa CBE urathire na mbere kunyitithio thingathe-ini wa mwaka uyu kana kiambere kia mwaka uyu January no rakionekana ukiri na mathina matiganite no kuona riboti ironania ati for those in public schools 51.3% of the grade 6 learners cannot read, comprehend a grade 3 English story. Na riboti yako makania muno makiria ukona mwana a grade 6 no ndangihota ginya guso a certain math kana ginya kwandika githungu kingithomo thiini wa grade 3 na riboti yana kiha muno makiria utaru mundu wa grade 6 ndungirigithania na mundu wa grade 3 hau ni riboti kwenda kumurikwo na njira iria kiagirire tugithii na mbere karatathi namba 5
tutigane na ciĩgiĩ gĩthomo tũmũrĩke riboti tũkuonete thĩinĩ wa ngathĩti ya The Standard na ngathĩti ĩno nĩ riboti ĩgiĩ Judge Kigen na kũrĩa kũragĩtuĩka atĩ ex-IPOA boss faulted for failing to submit well declaration form na nĩ kuona atĩ mũndũ ũgwĩtwo Kigen arakorwo agĩplead na igoti itũgĩru rĩmũhe kanya ona gũtuĩka maũndũ marĩa akoretwo agĩkuruhanio namo nĩ maũndũ mena moritũ mũno makĩria kuona his previous role as a presidency lawyer nĩ ũrakĩrĩ wakiri mũnene kana jaji mũnene wa kũrũgamĩrĩra mũndũ ũgwĩtwo mũtongoria wa bũrũri President William Ruto hĩndĩ ĩrĩa agĩkinya thĩinĩ wa igoti na nĩ ũkuona mũndũ ũgwĩtwo nake Justice Fatuma Shinyare na kĩugĩte atĩrĩrĩ they fear that if you become a Supreme Court judge in a presidential petition challenges the 2027 election results will not be impartial. Jaji ũyũ kũragĩtuĩka ndonekete mĩeri ĩtatũ ndonekete na nĩkĩo kuona mũcirithania mũnene nake mũndũ ũgwĩtwo Martha Koome akĩũria ciũria nyingĩ nginya akĩmũria ũngĩrekereria atĩa mũndũ ũrĩa ararũgamĩrĩra okaga igoti wika na we wĩ hau nake agĩtetera kamwĩra mamuohere nĩgetha mũmũhe kanya kanini kana mũmũhe ihinda rĩngĩ akorwo ningĩ agĩthũkia nĩgetha akorwo agĩthiĩ na mbere na wĩra. Tũcoke karatathi namba 2 karatathi namba 2 ngathĩti-inĩ ya The Standard nĩ atĩ Justice Parliament was flagged for a significant level of oversight after failing to enact law governing surrogacy. Riboti ĩgiĩ High Court overturned a lawyer's court ruling that placed the child's best interest with the mother amid increasing confusion. Na nĩ riboti haha ĩrageria kũmũrĩka kauga atĩ nĩ mũndũ ũmwe America na arakorwo mwandĩki wa ngathĩti arakĩmwĩta AM that came from Kenya in 2024 with the intention of having a child. Na riboti ĩno ĩgatarĩria kauga atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ gwĩtwo AM kũragĩtuĩka aingĩrire into a gestation surrogacy arrangement with the CAO Kenya woman on May tarĩki 30 mwaka wa 2024 kũrĩa makorirwo magĩkĩranĩra ngirimiti for her to carry the pregnancy to term. Mekĩranĩire ngirimiti ya mũtumia ũyũ wake akorwo agĩkua nda naguo agreement ĩno rĩ kũragĩtuĩka atĩ it is stipulated that CAO would relinquish her parental rights upon the birth and grant AM sole legal authority custody of the child. Na nĩ ũkuona mũndũ gwĩtwo jaji wa igoti rĩa High Court mũndũ wĩtagwo Patrice Nyakundi augĩte atĩrĩrĩ until the responsibility will rest with the courts to ensure that no person, male or female, married or single, who deserves or who desires to be a parent will be denied that right, which technology has expired. Tuetigana na icio ciĩgiĩ mũngeretha ũcio kana mũamerika ũcio gwĩtwo AM. Tũthiĩ na mbere karatathi namba 3. Karatathi namba 3 tũramũrĩka riboti ciĩgiĩ ma university kana arutwo ma university. A university student dies after being electrocuted while hanging clothes. Riboti ĩna kĩeha mũno makĩria rũcinĩ thĩinĩ wa ũmũthĩ kuona mũrutwo wĩ haha arakorirwo akĩhũrwo nĩ thitima nginya arahurũka. Na nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere? Mũirĩtu egwĩtwo Angela Chemutai stood from frozen in horror as her sister Mercy Chepkemoi was electrocuted while hanging clothes to a dry in Isana village on the outskirts of Kisii town. Chepkemoi, 22, was a fourth-year student at Kisii University. She had only one examination paper left before completing her studies. Na mũirĩtu wĩ haha mũndũ gwĩtwo Chepkemoi na riboti ĩno natarĩria mũndũ nĩ mwarĩ wa nyina mũndũ gwĩtwo Angela Chemutai aragĩtarĩria mũirĩtu kana sister yake akorirwo akĩhũrwo nĩ thitima na nginya gũkorwo gũkua gwake. Nĩkuoneka aratigĩtie karatathi kamwe kana atigĩtie kĩgeranio kĩmwe tu nĩgetha akorwo akĩrĩkĩrĩria mĩaka 4 ya gwetha degree nĩgetha akorwo akĩgraduate kũrĩa thukuru-inĩ wa Kisii University. Na mũndũ gwĩtwo Justin Bongonko arakorwo akiuga atĩ we have written numerous letters to Kenya Power regarding the weak polls but there has been no response. Kũragĩtuĩka atĩ family ĩno nĩgeretie nginya kwandĩkĩra kambuni ya ũtambia wa thitima KPLC moke macenjie polls cia thitima
no ende matikoretwo makiona macokio mao matikoretwo makiheo anja na nikio kuona maundu makinya hau nginya muoyo wa mundu gwitete Moi akorwo ni wora. Na tukithii na mbere karatathi namba 3 gatheti-ini ya The Daily Nation. Twakinya karatathi ka gatheti ya The Daily Nation rucini muthenya wa umuthi karatathi namba 3 iramurika maundu megie IEBC na 2027 numbers inside Kenya's shifting expanding voter map. Mihang'o ino ya wiyandikithia wa kura igithiaga na mbere andu makoretwo makirumeyumirie na meyumirie kwa wingi nigetha mihang'o ino igituika ati ni yakinya muthia makorwo me ready already registered as voters. And you quality election for the opposition, the members present opportunity but also the danger of fragmentation. Haha niho murakirwo ati no nginya korwo wina kandi yaku ya wikia wa kura kugiakinyanira mihang'o iyo nigakorwo ikinyanira mwaka ukite nigetha kila mundu kana Mukenya akorwo ana kihoto giake ya guthura mutongoria uria agikorwo akienda. Na riu how latest figures on voter listing look like. Kamiti ya ithurano na mihaka ri IEBC ri irakorwo kiuga atiriri 1.87 million new voters, 75% of its 2.5 million targets. Ukinyana na ndeka-ini ino target ya IEBC yari yandikithie andu milioni 2.5 no indi ukinyana na riu aria ma registered thiini wa bururi wa Kenya ni milioni 1.87. Koguo na target ya IEBC ndari yakinyanira kuringana na uria ufatie. Na tukithi na mbere ni ati release rate rush expected to push totals closer to targeted close of exercise. Nairobi led new registration with 209,965 voters. Kiambu, Nakuru na Kakamega followed the stop growth counties 159 for 10 voters transfer registration center. Akiwa county ira cirakiri haha wona ile citongoretie hari maundu megie wiyandikithia wa kura na ni ukona cikurukitio ugu ni ukona nginya mbeu njithi marakioneka mbeu njithi youth voters seen as key with card in 2027 days. Mega counties and urban centers set to dominate campaign strategy. Magikurato na movement hiyo ya kugato tuko kadi anakio marakorwo maki influence other youths makorwo makiyandikithia ngira makorwo magikorwo tari voters nigetha kwiharĩria mĩhang'o ĩno ya gĩthurano kĩnene tũrorete ya 2027. Na kuhutia haha ni atiriri that number of days it will take IEBC to ensure that the integrity of the voter register after the closure of registration. Thikũ 30 nicio cirorete kuinikirira nigetha mĩhang'o ĩno ĩkorwo ĩkĩrĩkĩra na yarĩkĩrĩra ndĩgũkorwo ĩkĩhingũrwo rĩngĩ rĩu no gweterera nginya gĩthurano gĩkinye nigetha maũndũ megie wikia kura makorwo magethie na mbere. Na tugithie na mbere karatathi namba 7 ni maundu megie weji wa mahiga ma goro kana mining. Na ni ukuona President William Ruto opened the 2026 mining investment conference in Nairobi muthenya wa ira ri niko maracemania nginya na minister munene mundu gwitwo Hassan Joho one minister wa maundu megie weji wa mahiga ma goro. Na muthenya wa ira ri marekiranira girimiti ya ku invest guku muthenya mwena-ini wa county ya Nairobi. Na ni atiriri watho uria urakorirwo ukirutwo ni atiriri new policy prioritizes local process and industrial growth over raw mineral exports. Kenya is shifting away from the traditional practice of extracting and exporting raw minerals towards modern priorities, local processing value, additional to that development of integrated industrial value chains. Na nio kuona bishira ciha hogo hakire na delegates marakire haho makiarĩrĩria uria Kenya ĩngĩkorwo ĩkĩgunĩka mũno makĩria gũka na maũndũ megie wa weji wa mahiga ma goro hamwe na indo ingĩ nginya ũhoro wa kwendia na kũgũra exporting of raw materials o hamwe na importing indo iria cingĩbatarania harĩ kũgacĩrithia mĩhang'o ĩno ya kwenja mahiga ma goro. Na tugithie na mbere ni ati karatathi namba 8 ni maundu megie zoning headache as 2027 polls call.
Mount Kenya region has become a major battleground for Ruto, Gachagua and Matiang'i. Riboti ĩno ĩhaha ũguo rĩ, yamũrĩka ciama ithatũ cihaha, hena kĩama kĩa Jubilee, hena kĩama kĩa UDA, oro hamwe hagira na kĩama kĩa DCP kĩrĩa gĩtongorio nĩ mũndũ wĩtwo Rigathi wa Gachagua. Na rĩu kũrĩa mwena wa kĩrĩma kũrakĩoneka atĩ ũteti kũrĩa nĩtaguo rĩu hĩndĩ rĩu ũingĩrĩte wega kĩharo-inĩ, na nĩ hĩndĩ kandi ciĩgiĩ ũteti cirakorwo cikĩarĩrwo, na nĩ ũkuona rĩu maũndũ megiĩ zoning nĩmo marehete wa mwari kũrĩa mwena wa gĩtarũ kĩa Mount Kenya. Na rĩu rĩ, kũrakĩoneka Mount Kenya nĩkĩo gĩtumĩro kĩa ũteti gatagatĩ ka ciama ici ithatũ ndakorwo ngĩgũtarĩria haha, oro hamwe na nginya mũndũ gwĩtwo Mrs. Karua wa kĩama kĩa ENAC, ona kĩrakĩoneka onake nĩayumĩrĩtie na akauga onake rĩ, irebe-inĩ 2027 nĩagakorwo arĩ thĩinĩ wa ballot box. Haha nĩ ũkuona atĩ for UDA zoning contradict its objective of building nation as political machine capable of dominating the 2027 elections. Na nĩ ũkuona atĩ but UDA by the President Ruto has resisted this call. Party Secretary General Hassan Omar has been emphatic, insisting that UDA will field candidates in every corner of the country. Maũndũ megiĩ zoning twana mari haha ũguo, na nĩkĩo kuona zoning hĩndĩ ĩrĩa yakorwo ĩgĩkwo zoning ta rĩu thĩinĩ wa kĩama kĩa UDA nĩkĩo kĩrakĩoneka kĩrĩ na hinya mũno makĩria thĩinĩ wa Kenya. Ciama iria cingĩenda gũkorwo cikĩrutithania wĩra na kĩama kĩa UDA, icio nĩcio cigũkorwo cihana kaĩ cia abucũmbwo. Na ũguo nĩ kuuga atĩrĩ, ta rĩu UDA ĩngĩnyitana na ODM na manyitana na ODM kũrĩa kwĩna stronghold cia kĩama kĩa ODM, kũu nĩkuo UDA ĩgũkorwo ĩgĩtawara, na nĩ ũkuona haha nĩ hakĩrehete conflict na kwaga kũiguana wega, ngarari nyingĩ, ene ciama makoneka kaĩ marenda gũkorwo magĩtunya ciama, na gũtunya kĩama gĩaku kana gĩakorwo gĩkĩ-absorb kana gĩkĩ-dissolve, nĩ kuuga atĩ kĩama gĩaku nĩ kĩaga hinya wakorwo gĩgĩtetera kũrĩ mũingĩ, koguo ũkorwo kĩende cera cia kĩama kĩngĩ, na rĩu kĩama gĩaku gĩtirĩ handũ kĩrakorwo gĩkĩiguĩka. Tũrĩthiĩ na mbere karatathi ngathĩti-inĩ ya The Daily Nation, wĩrĩa tũrore gatuni ka mũthenya wa ũmũthĩ. Gatuni ka mũthenya wa ũmũthĩ karatathi namba 21, tũrore riboti makĩria. Karatathi namba 21 tũrarora riboti ĩgiĩ Kenya Kwanza hamwe na ODM. Na riboti ici ciĩgiĩ ũteti thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya nĩ atĩrĩrĩ, mwaho wa ODM na ũrĩa makĩĩtaga leader ground ũgĩtongoretio nĩ ndereba wa mũndũ gwĩtwo Oburu Odinga marakĩoneka marĩ na ngari yao maragĩtwarithia, na on the back hakĩrĩ na mũndũ gwĩtwo Wanga, nguona Junet Mohamed na gavana wa kũrĩa gĩcũa-inĩ mũndũ gwĩtwo Nasil. Aya nĩ arĩa matigirwo thĩinĩ wa mwaho wa leader ground magĩtongorio nĩ mũndũ gwĩtwo Oburu Odinga thĩinĩ wa kĩama kĩa ODM. Ĩndĩ ngari ĩrĩa maratwara rĩ, ndereba wa ngari ĩno rĩ niwe ũrakĩoneka niwe Wanga rĩ, guoko gwake rĩ kũmwe kũnyitĩte ngari yao agĩtwarithia ngari yao, kũu kũngĩ agakũruta thĩinĩ wa gĩcicio haha ũguo ha ndereba akanyita steering ya thirikari ya The Kenya Kwanza. Na rĩu amemba ya kĩama kĩa ODM leader ground makorwo makiuga atĩrĩrĩ, we want 50-50. 50-50 nĩ kuuga atĩrĩrĩ, angĩkorwo kĩama kĩa kana Kenya Kwanza nĩ ĩgakorwo ĩgĩcinda gĩthurano gĩũkĩte kana ĩkĩhotana ithurano ciũkĩte, ODM thutha wa kũiguanĩra na agreement na kĩama kĩa UDA kana The Kenya Kwanza government marenda mahotana makagayana thirikari ĩno na nuthu, ODM ũheo share yao, UDA ikare na share yao, koguo ĩkorwo 50-50 ciganaine. Na tũgweterera tũgĩkĩonekana matanya mao nĩmegũkinyanĩra na ũrĩa marakorwo makĩenda. Kau nĩ gatuni ka mũthenya wa ũmũthĩ karamũrĩka riboti ciĩgiĩ ũteti ũrĩa ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Atongoria matiganĩte makĩenda share yao, ona kũririkana makoretwo makiuga matingĩhota gũikara matarĩ na power. Karatathi namba 34 nĩ honde tũmũrĩka riboti ciĩgiĩ mathako. Na toka haha tũramũrĩka riboti ĩgiĩ mũthako wa rugby, na nĩ atĩ Imone is optimistic about victory against their arch rivals in the May 9 clash. Kenya Cup final match up has hallmarks of a classic.
na nĩ ũkuona the showdown at the forest parental survivors and rivals kabla sugar and KCB contend for glory. Cira muthako wĩgiĩ rugby na nĩ ũkuona matongoretio nĩ mũthaki wĩ haha mũndũ ũgwĩtwo Michael Wekesa Michael magĩthaka na Mambwa of Northern Clips during the Kenya Cup semi-final KCB mũthenya wa Saturday ũgũ kaunti-inĩ ya Nairobi. Tugetigana na ciĩgiĩ mũbira kana rugby tũrore riboti ciĩgiĩ athletics karatathi namba 35 na tuoka haha tũrakiona marathon world records a distinctly Kenyan affair. Ici nĩ ngũthi ciĩgiĩ marathon iria citeng'eraga thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na aya me haha ũguo rĩ matirariga nĩ ũkuona Sebastian Sawe ũyũ anahotana marathon na ithaa rĩmwe na ndagĩka 59 sekondi 30 o hamwe na mũndũ ũgwĩtwo Kiptum akahotana ihenya rĩake na 2 hours. Mũndũ ũgwĩtwo Eliud Kipchoge ũyũ nĩ ũgwĩtagwo baba yao nĩ wao marathona na mũndũ ũgwĩtwo Dennis Kimeto, Wilson Kipsang, Patrick Makau o hamwe na mũndũ ũgwĩtwo Paul Tergat. Ici nĩ ngũthi cia gũteng'era kana mahenya ma marathon na kora gũtuĩka atĩ from 2011 when Makau took the record from Ethiopian's Haile, all the subsequent 6 records have been set by Kenyans. Na rĩu nĩ atĩ mwaka wa 2003 nĩ ũkuona atĩ year when the Kenya first broke the marathon world record. This was achieved baby Paul Tergat when he won the Berlin Marathon. Mbica icio kuona haha tũguo mũroreri kana mwerekeri witũ ũrakora ikuonia ici nĩ njamba na nĩ ngũthi nĩ cikorwo cikĩenyera mũno gũka nĩ maũndũ megiĩ gũteng'era kana gũ sprint. Na tukĩrĩkia karatathi ka mũico karatathi ka mũico ngathĩti-inĩ ya The Daily Nation tũrarora atĩ Kenya's judo queen na nĩ ũkuona atĩ going places ex Kenyan women's javelin champion secures Commonwealth Games slot. Na rĩu mũirĩtu ũrĩ haha ũguo mũndũ ũgwĩtwo Zedi Cherotich ũyũ mũthaki mathako metagwo judo mena mĩaka 35 na nĩ KDF fighter recovers from the double knee injuries to win Kenya's only medal at Africa event. Mũndũ ũkora gĩtuĩka nĩ he is an old KDF nĩ mũndũ warĩ mbirarũ-inĩ na arakorwo agĩcelebrate kana agĩkenerera ũhotani wake for the medal at Africa, Kenya's only medal at African event. Gũtirĩ kwagĩa na ũngĩ ũyũ nĩwe wa mbere nakorwo akĩhotana medal maũndũ-inĩ megiĩ judo thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa Africa. Na riboti ya kwĩganĩra mũno makĩria kana ya mwanya mũno makĩria kuona bũrũri wa Kenya ũkinyĩte nginya handũ tũrainũkia nginya gold medals ciĩgiĩ mũthako ũyũ wa judo. Na tũgũkinyia hau mũthenya wa ũmũthĩ icio nĩ ngathĩti citũ, ngathĩti ya The Daily Nation na ngathĩti ya The Standard, na no wega onawe ũkĩyoere kopi yaku nĩgetha korwo ũkĩmũrĩka riboti makĩria manya bũrũri ũrathiĩ na mbere na kwĩgariũra mĩena ĩtiganĩte. Njĩtagwo Mũciri wa Mwangi. Mũthenya wa ũmũthĩ rĩera nĩ rĩcenjirie nginya rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ta gũkũ mwena wa Ruiru gũkũ mbura no nene na ndikiũĩ kana mwena wanyu gũgĩikaire atĩa. All I can say is just stay safe na ukĩgitĩre angĩkorwo kũrĩa ũrĩ nĩ kũrakiura mũno rĩ na nĩ kũndũ kwarahaga maĩ no wega nĩ ingĩkorwo gwĩthara nĩgetha tũkũrigĩrĩria maũndũ hapa na pale, maũndũ marĩa magĩcũngagĩrĩrio nĩ maũndũ megiĩ mũihũro wa maĩ. Na thirikari nĩ ĩrakĩoneka nĩ hinyĩrĩirie mũingĩ wa Kenya gũkorwo ĩkĩmera atĩ nĩ wega he bata mũkorwo mũgĩthama kũrĩa kwanyu gũkorwo kũgũmĩirwo nĩ mĩihũro ya maĩ nĩgetha gũkĩhonokia mĩoyo na gũkĩhonokia nginya indo cianyu. Kinyana na hau twĩkĩre gaturumo ngathĩti-inĩ citũ tũkũgomana thĩinĩ wa gĩtũ kĩa mohoro marĩa makwĩgiĩ thĩinĩ wa Mũrata wa Ngai TV, kuga na gwĩka ndũgathiĩ kũraya thutha ũyũ tabarĩra no nyingĩ na njega cia gwaka tidia thayũ.